Mira, Allah. De los hombres se les encula. Y en juego de deseos de alto estatus, leva el reloj, conduce el coche. La postura, pero si intentas conectar con una mujer que ha vivido, alguien que ha superado las complejidades de una carrera, tal vez una familia, y sin duda su propia interior, esas seals son solo ruido. De hecho, aquello que crees que la conquistando es precisamente lo que activa su sistema de alarma interno su. Ya no busque un cazador, busque un santuario, existe una frecuencia de casi invisible que sortea la social y lega directamente al sistema nervioso, y al final de nuestra. De hoy te voy a mostrar por lo poderoso que puedes hacer por ella y por ti mismo y es en realidad una forma de. Pero primero, necesitamos ver. Sucede en el fondo, hablar del contacto visual. A los ojos, dicen y hacen. Pero la. Y es la siguiente, la. De los hombres usan el contacto visual como si fuera un foco, y es agresivo, y es evaluativo, para una mujer madura, eso se siente como ser perseguida, o interrogada. Necesitamos cambiar el enfoque suave, cuando la mires, quiero que imagines que la miras de ella, no directamente a ella, desde una perspectiva. Estamos pasando del sistema nervioso. La respuesta de lucha ojeda al estado vago ventral y es la parte de la político que rige la social. Cuando tus ojos duros, su cerebro lo interpreta como una amenaza, pero cuando suaves es tu mirada relajando los alrededor de tus activas sus neuronas espejo, su cerebro refleja literalmente tu estado de. Esto no es solo sentimiento, es el ciclo oxitocina-vasopresina, cuando dos personas comparten una mirada suave y prolongada en la casa. Una seal para la dioxitocina, esto reduce el cortisol, la indica azúcar tesa prefrontal. A salvo, puedes dejar de actuar. La vescujable, sobre todo si se trata de algo estresante, no asientes con la cabeza, no la interrumpes, simplemente baja los hombros, exhala lentamente por la nariz y suaviza tu mirada. Mira el espacio entre sus cejas durante 3 segundos y luego vuelve a mirarla en ojo, y es un pulso de presencia, no una mirada fija. Ahora vemos algo que probablemente no hayas considerado, tus manos. Existe la idea de que hay que estar activo para mostrar. Jugar con él. Ajustar el vaso, golpear la mesa, crees que demuestra. No es. Demuestra falta de. Emocional, una mujer madura. Intuitivamente preparada para detectar la ansiedad por. Porque la ansiedad en la pareja es una carga que probablemente ha tenido que soportar. No quiere cargar con la tuya. Esto tiene que ver con la capacidad del cerebro para saber. Se encuentra el cuerpo en el espacio, cuando quieto, verdaderamente quieto, hablando a un alto nivel de tono. La indicando a su cerebro que tu sistema interno de amenazas. En reposo esto permite que se relaje. Piensa en ello como un espejo neurano, si tus manos firmes y tus movimientos son intencionados, su sistema nervioso comienza a sincronizarse con esa frecuencia,
te conviertes en el regulator externo de su práctica. De 3 segundos, antes de alcanzar tu bebida, antes de cambiar de peso o antes de gesticular, cuenta hasta 3 mentalmente. Con un ligero, casi imperceptible peso es ritmo. No y espera aparentar. Es una señal de un alto nivel de control prefrontal. Puede que sientas cierta resistencia a la siguiente parte. No te preocupes, la de los hombres sienten la necesidad de llenar el. Si hay silencio, sientes la necesidad de contar un chiste, compartir un dato o hacer otra pregunta de tant. Y el gesto atractivo que puedes ofrecerle una mujer profunda no es una palabra y es el silencio respetuoso, y el mecanismo, cuando mantienes el silencio mientras te mantienes presente. Y transmites calidez activas su red neuronal por defecto arnd esta es la parte del cerebro responsable de la interna, al no interromper el silencio la das el. Para que se de cuenta de se siente en tu presencia. Si llenas el silencio, controlas la narrativa. Si mantienes el silencio, la invitas a crear la narrativa contigo. Cuando termina una frase, espera exactamente 2 segundos. De lo que la result. Antes de responder, es tiempo para respirar, y es un punto de digo ahora, estoy escuchando lo que no dijiste, necesitamos hablar del espacio, no de dar el espacio aunque eso es importante sino de ocupas el espacio cerca de ella. Hay un gesto. La presencia angular, estar frente a frente directamente puede ser confrontativo y es un enfrentamiento literal. Para una mujer acostumbrada a tomar decisiones importantes, esto puede desencadenar una sutil y inconsciente actitud defensiva. Al inclinar ligeramente tu cuerpo digamos, 45 grados cambias la de cara a cara a lado, esto activa la del pego, lado a lado imita la forma en que los humanos han casado, recolectado y sobrevivido durante milenios, si la comparo, no desafiante, reduce la carga visual en su cerebro. Concentrarse en la emocional de la cuando sentado en un barro en una mesa, evita sentarte directamente frente a ella si puedes evitarlo. En una esquina o si de pie, gira ligeramente el hombro que te precede, esto crea un espacio abierto que la invita a acercarse. La verdad oculta que, al principio, una mujer madura no busca alguien que la en todo, busca alguien con los pies en la tierra y el gesto atractivo el que realmente la hace inclinarse hacia ti es cuando, con suavidad y calma, discrepas con ella. En tus propios valores espera. Cuando, de acuerdo con todo lo que dices, su cerebro deja de producir dopamina en respuesta a tu presencia, te vuelves predecible, la previsibilidad mata. Sin embargo, cuando ofreces un giro constructivo una discrepancia tranquila provocas un error en su cerebro, esto dispara sus niveles de dopamina y norepinefrina, la obliga a reevaluar, demuestra que eres una entidad distinta con tu propio mapa mental. Para su sistema nervioso, un hombre que puede mantener con calma una diferente es un hombre que puede protegerla del mundo, porque incluso puede proteger su propia verdad de ella. Esto indica integridad, que es el
Definitivo para la mente madura, encuentra hoy algo pequeño en lo que tú. Difiere del consenso o incluso de la suya, no discutas, simplemente di, lo veo de otra manera, he descubierto que, en realidad, la verdad suele estar en punto intermedio. Entonces, por 7. Funciona por cuando dejas de intentar obtener su amor mediante el desempeño y empiezas a usar estos gestos para regular su sistema nervioso, no eres solo otro hombre que desea algo, te conviertes en una necesidad. No solo en su cabeza, en su ritmo, en la misma cualidades. Es donde pertenezco, no es magia, es simplemente. Estamos programados.